Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. স্প্যারো লাইভ কি দেখবি? তো দেখ একটু দেখো। হ্যাঁ, চ্যাট করলে ইউটিউবে চ্যাট কর। ডিসকর্ডে তো খুলবো না তো। To survive hardship, you must prepare for hardship. আর একটু সুরেশকে বল জয়েন করতে। সুরেশ কই? ওয়েলকাম স্প্যারো। তুই কি ব্রেকে খেলছিস স্প্যারো? ইয়া হ্যাঁ, কানাক বললো এই অ্যাকাউন্টে খেলতে পারবো, তাহলে ঠিক আছে। দেখা যায় সব ভুলবার ল্যাগ না হয়। বেশিও মনে হয় না করবো লাইভ, দেখি। আর বাইরে ল্যাগ কি করছে স্প্যারো দেখ তো। I wish they'd recommend some people with actual competence for once. Traveler?
what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. Till laggy. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. Ah, what a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? Hey Milon, welcome to my stream. I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? হ্যাঁ ওই এক্সাম চলছিল না করা হয়নি স্ট্রিম তাও ভালো নতুন ল্যাপটপ কিনবো তারপর করবো স্ট্রিম চালু করলাম আর কি It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god, my creator, my mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human, my family, my friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me, a hope for the future, a fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted, and the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion.
Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. এটা সিনেমা করেছে বাপরে। What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Lord Satan, welcome Such to my stream. sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal Like, share, and heart. subscribe if you like my stream. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation! Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... Ah! You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right. Ooh, cutscene. Okay. Literally, it was amazing. Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the cavern puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here.
swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Suristhana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Suristhana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? तू नहीं फेल कोई बा सही बहना ए सुदेश join BC So that's what BC में आ happened. जल्दी That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other Boring lag raha scholars who है, went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene.
But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tighnari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tighnari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. আমি একটা কাজ করি, এটা একটু কমিয়ে দিই। খুব ল্যাগ করছে। ললা হাইতেজকে সেন্ড করেছে, এই জন্য মনে ল্যাগ করছে। আমি হাইতে সিলেক্ট করে রেখেছি বাহ। ওরও মনে হয় না, তাও কন্ট্রোলের পুরো সেটিং চেঞ্জ হয়ে যায়, পিসি থেকে আরো ভালো লাগে। আরো ওটা করতে গেলে এই যে কিন্তু কন্ট্রোলার কিনে নেয় আর কি। এই অ্যাকাউন্টে কত কি বাকি আছে বাপরে, এখন আমি জানি না সারা মুচকে কি করে মারবো। তাহলে লিটারালি হাইতে খেলছে, এত ভালো চলছে কি করে আবার। We finally made it to Caravan Rabat. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Over here. Guys, like, share and subscribe if you like my stream. For more content like this. Oh, hey, they went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Now who is here? What the? Where did she go?
How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Al-Haytham. I never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression became perplexed and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Al-Haytham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person? So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. It's always better to travel with someone you know. Let's go! আমি ভাবছি নীলু এডিটটা করবো, নীলু এডিটে শর্টস বানাবো কি পাঠিয়ে দেবো, দেখি কালকে টাইম পারলে কাল করে নেবো। তো নতুন এডিটটা আমি দিয়েছিলাম প্লিজ, না নতুনটা দেখিসনি তো কেন ওইটা, আরে নাইদার এডিটটা। Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. This landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! নাইদা এডিটটা দেখ শর্টসে আছে, যদি না দেখিস তো। ও ওটা তো ভিউজ আসছে। এক সেকেন্ড, এখানে ওইটা আছে না, আরে নাম ফেলা নামটা এখানে ওরা এনকাউন্টার
দেখা হয়ে গেছে না আমারও শেষ হয়ে যেত কেসটা হলো কানেক্ট বলেছিল কন্টেন্ট লাগবে তাই আমি করিনি যে কানেক্ট বলো কন্টেন্ট লাগবে না আমি করে নিয়েছি আর Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Haytham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the mantra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you. Has Al-Haytham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You too? Ugh. What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. YouTube. I am hiding my face. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? ল্যাপটপ ভালোই করো Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. 2 giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of our village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word I just said? Stay from there. উইন করতে গেছে Whoa, what's going on? The wind's so strong! Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away!
these recently. Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover. Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Lol. Let's go. কি আর কাটসিন আসবে নাকি? দেখি শেষ হয় কিনা আজকে আটটা শেষ হলে ভালো ক ঘন্টা লাগবে কি জানি দুজনের মুড খারাপ নাকি ওয়াও কি হচ্ছে এসব Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru village. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right, now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh! On second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. One in a million. Wait, One in a million. that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While all Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data, I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning.
Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer justice. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. আমার রক্তের মানে বুঝলাম না আরো বলতে রক্তের গ্রুপ হয় না রক্তের গ্রুপ হয় না বি পজিটিভ বা এ পজিটিভ That's your story, then why did you see তোমার বাবা him মা as তুমি a জানো target? তোমারটা বের করতে পারবো তাইলে When I was investigating the matter in তুমি the বল লাগে academia, তোমারটা বের করতাম I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? স্প্যার তোমারটা বল না তোমারটা বলা যাবে Like many parts of the project, this assignment was Magic undocumented. Now throw... Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. সবাই এসবই সাপোর্ট করে নাকি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা পর্তুগাল After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I need. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Am I right? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. চলো লাইভ শুরু হয়ে গেছে That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine.
Although you haven't completely মানে proven কি your মানে কি innocence, হিসেবে বলতে চাস I won't regard you মানে as an তোমার কোনো enemy বড় for ভাই বোন now. আছে নাকি বা তোমার কোনো ছোট As you ভাই বোন wish. আছে নাকি তোমার আপন হ্যাঁ না আপনের নেই এমনি Good. মাসির ছেলে I'm আছে glad to see you two না clearing up your মাসি ছিল লাগবে না না তাহলে আপন কেউ লাগবে। নেই And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced সবাই out. টেনশন দিতে My situation is pretty straightforward. My employer, Junior's out of the Homiyani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. রেডি তো ব্রাজিল I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. এটা গ্যারের জন্য I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. ব্রাজিলে খেলে গেলে When I চালিয়ে saw না these two random আমি guys ব্যান in the খেয়ে middle of যাবো a pointless argument, it ticked me off. না and সাউন্ড তো things went বন্ধ downhill from ঠিক there. আছে তোরা দেখতে পাস Is that all? না না তুই কমপ্লেন না দিতে হবে বলে That definitely sounds like your style. আমরা অন্য চ্যানেলে যাই চলো In that আরে না না case, তোরা চালা আমি মিউট Welcome করে back, দেবো তাছাড়া dear. কিছুই না ওই যেখান That's থেকে more আওয়াজটা like আসবে it. ওটা মিউট I করে missed you all so much, Candace. চালাতে হবে আচ্ছা ব্যান্ড টাইম বুঝি নেই এখনো ওই যে কপিরাইট ওই ও তুমি স্ট্রিম করতেছ আচ্ছা আচ্ছা no need আরে to না worry. কর আমি Now that সাউন্ডটা you're no মিউট longer করে at দেবো each যেটা other's লাইভ করবে throats, ওটা মিউট করে দেবো Please make yourselves at home. তাহলে মুই দিয়া দাও I'll মুই take কি a গেঞ্জি trip খেলো outside to clear চালা out some of those স্কোরটা creatures বলিস in the কার কি sandstorm. অবস্থা হবে ভালো খেলবো ভালো Creatures? হ্যাঁ দেখা যাক এই কে যাবে জেতে তুই ঢুকতে তাহলে আমিও খেলতাম Are you sure you don't want some David? backup? Fighting in a Myers. sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone Hello, without hello. extensive Dead. training in these conditions is at a Myers dead disadvantage. like dead meat You needn't বুঝছি তো worry. Yeah, পড়তে হবে just যাক, leave him to পড়। Candace. Don't worry, পড়ছি she's যাক, as হ্যাঁ। tough as they come. প্যারো পড়তে হবে মনে হয়। আসো কি অন্য চ্যানেলে আসো অন্য Oh, it's চ্যানেল dark আরে না now. না থাক That তোরা means করতে the হবে। sandstorm's over, right? তুই কি Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. হ্যাঁ কি হয়েছে তোর না তোমার কি টাইম আছে হ্যাঁ তুমি জয়েন দিছো নিজে হ্যাঁ এই যে মাসে তাই না হইছি না ডার ফেভারে নিজে জয়েন দিছে আমি দিয়েছি আরে আমাকে পড়িন জিজ্ঞেস না করো। জ্যাকাকে কি বকবো আমি আচ্ছা এই ইদামে মায়ার্স দিয়ে ভ্যালন খেলতে আমিও জয়েন দিব তাহলে খেলা কি মনে হচ্ছে কে জিতবে ব্রাজিল আর সুইজারল্যান্ড জিতবে আজকে সুইজারল্যান্ড ফাটাই দিবে নেইমার নাই আজকে মনে দেখি তো আছে আর নাকি নেমার আছে মনে হয় তো আছে আছে না নেইমার? থাকার দরকার। তাইলে সুইজারল্যান্ড নিম্নবাসী পাওয়ার আর কিছু Paimon, coming in. নেইমার আজকে আছে আসলে Is this level okay? থাকা তো Wait, দরকার। Brazil eyeing record 17 consecutive unbeaten game in group stages of World Cup. কিছু বুঝলাম না এটা মানে কি? জানি না আমি না এখনই দেখলাম ওটা আসলে নেইমার আছে ডার্ফের লাইন আপে? আজ আগের দিন খেললো তো আজকে যাই না নাই বললাম তো নাই। আগের দিন ছিল তো আরে আগের দিন তো ইয়ে হইছে ওই যে ইনজুর্ড হয়েছিল সার্বিয়াতে। ও হ্যাঁ সার্বিয়ার সাথে খেলা। বা তারপরে খেলতে পারবে না না বলে দিচ্ছে তাই তো বলি নেইমার কেমনে এটা এটা সুইজারল্যান্ড জিতছে ও চান্স তাহলে বেশি তো সুইজারল্যান্ডে জেতার। chance বেশি ওর। তাও ভাই এই কি জানে এই রিচার্লিসন তো আবার ভাই এই যে হ্যাঁ, গোল ওটা দিছে আছে। দুইটা ও বাইরে আছে। গেছে এবারে এই দুইটা গোল যে চিল্লাইছে আজকে ব্রাজিল হারবে দেখা যাক হারবে ব্রাজিল আজকে ব্রাজিলের সেই নো আইডিয়া মানে গ্যাব্রিয়েল জিসাস এই তো অস্থির খেলে ফার্নান্ডেস এত সিরিয়াস ইনজুর্ড হয়ে গেল এই যে অ্যাঙ্কেল ফুট ইনজুরি ড্যানিলো এ তো অ্যাঙ্কেল ফুট ইনজুরি সুইজারল্যান্ডে কি for সুইজারল্যান্ডে Brazil. খেলে যে ওকাফর এই খালি হাই মাসেল স্ট্রেন মানে এত বাজে অবস্থা ভাই ওর জি দিছে ওরে না দেখেছিলাম বাট মনে হয়নি তখন ব্রাজিল অলওয়েজ 4-3 তেই খেলে না হ্যাঁ সুইজারল্যান্ড গোল তাতে সুইজারল্যান্ড গোল করে নাই Fighting? You can সুইজারল্যান্ডের only deal with পজিশন these আরো ভালো creatures the entire time. 52% দেখা যাক
বলা Yes, যায় না এটাই এটা হচ্ছে যখন হয়। নেইমার they না just থাকে keep coming in বুঝছো waves. দেখা গেল Lost count of how many I have to feed. এই এই নেইমার নাই যাবে নেইমার নাই This one. বাবা খুশি রে I got interrupted earlier, but Hello, now I sir, have কি একজন? something to take my তুই anger স্যার? out on. ইদা আমি ভ্যালন It's খেলছি been তুই quite a ভ্যালন খেলবি while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. কি I'll be sure to put on a good show. Look who Let's go. we are the dreamers we make it happen cause we believe it Preston, rebuild! বুঝছে I don't listen we do it ah Let's go, Switzerland! সুইজারল্যান্ড পজিশন অনেক ভালো ভাই ব্রাজিল আজকে পুরো ডেড পুরা Here! আরে হারবো দেখবি তুই আজকে বাহ আজকে আজকে দেখবি হারবো আর হারলে আজকে ডার্ক সার্কেল আমাদের দাওয়াত দিবে ট্রিট দিবে হ্যাঁ, সে Hold the line! আরে এরা তো ব্লাড খায় কেন বুঝে ডাক্তার সব চুল কেটে হারাইছে আজকে When are they Good ever day. gonna let up? জানে কি হবে ডাক্তার তো বুঝে রেখে তুইতে আমি কি কইরা আরে কি শুনলো This dance is for you! Positions! এ স্কোর বোর্ডিং স্কোর এখন 0-0 এত তাড়াতাড়ি গোলাবে না আর মানে জিলে সিজন দিবে ওটা নেই ব্রাজিলের পজিশন আমি বেশি বেড়ে গেছে 60% চাই না কেন আরে ব্রাজিল তো ভালো খেলে সুইজারল্যান্ড The creature stopped হ্যাঁ appearing! ব্রাজিল আসলে একটা জিনিস কি আর্জেন্টিনা যে মানে আমি খালি ডিমারিয়া মেসি বাদ দিলে বাকি যে What we প্লেয়ার গুলো আছে fought না just now was probably the selfish aftermath of the sandstorm. So we Brazil should be আবার safe এটা না for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are Here you? we go. My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. Ricky commentator I right had my He hands full. commentator I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle মানে Anpu. ওই ভ্যালোরেন্ট ওই যে তোর ওই কমেন্টেটরটা আছে না ওটার মতো একটা ফালতুর কমেন্টেটর আছে ওটার মতো Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? যাই বলতো একটু I ক্যাসিমিরো can't নিয়ে say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and আমি কি বলবো frequent. ক্যাস্টমার না জোরে বলো Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an এত আশারও investigator who কিছু না stayed in the village a দেখ while আগে কিছু ago, আসবে these unusual natural phenomena are Brazil. related to the withering of Irminsul. পর্তুগালের খেলা কখন Another effect Yeah. of Irminsul's withering. ফোরগো হ্যাঁ So, ফোরগো খেলা একটা Irminsul's সময় withering causes আরে withering যাই তো, এটা floods in the football. forest. এটা শুনে একটা And একটু sandstorms রোনালদোর and মতো একটু বোঝা earthquakes যেত here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to এটা Irminsul. জানা এটা জানি ভালো পারে এটা These Aরে King, regional welcome to my symptoms stream. can indeed Aরে be a dark reflection of web, or Irminsul's কোনো। present state. যে রোনালদোর মতো একটু Everyone in বলতো Aru village needs to take good care of আর themselves. বাকি সব সব ডিসকর্ড Speaking of which, why haven't I seen a single পাঁচদিন হাসছে রে ভাই Village Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how কত Aru শুনলাম village এটা। refers গোল to হয়েছে, mad গোল হয়েছে। scholars Still funny. exiled here by the academia. এই যে আমি গোল করি Most of them Goal, are goal, goal, goal scholars kar, who lost goal their kar. sanity after a Right, period goal of bhi to training in goal the ho Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other ওয়েলকাম scholars. টু মাই স্ট্রিম লাইক শেয়ার এন্ড So, সাবস্ক্রাইব ইফ ইউ লাইক মাই They're স্ট্রিম forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload এই of দুইটা গোল দিছিল nonsense. এর আগের বার Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. এই গোল দিছে নাকি I'll see what I can do to help. ব্রাজিল
Sumatra are the ones responsible for their exile. গোল দিছে নাকি হ্যাঁ Now আমার that you're no বাচ্চা longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Sumatra. You must be an expert in these kinds. Because you're reminded of Hypatia? These poor scholars. First they lose their sanity, but is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. ফাদিন বলে যাবি বাং খাই এই যাবি তোর কোনো ট্যাপ খোলা ওটা কোনে আটকাইতেছে ফাদিন একটু মেয়েদের বোতল বল গোল আয় হায় আল্লাহ কি মিস্টার দিল রিচার্লিসন কি আসলে এর কিছু হবে না এই ফাদিন একটু মেয়েদের মতন বলো তো বাং খাই আর মতো মেয়েদের মতন আমি কেন আমাকে মাইয়া পাইছো নাকি তুমি আরে বলো না একটু স্প্যারোকে নিয়ে কোন মেয়েরা মতো অনেকগুলো বাঙ্কাই আছে আরে বলো একভাবে স্প্যারোকে নিয়ে তাহলে বাঙ্কাই মিনা বলবে হ্যাঁ মেয়েদের মতন বলো আচ্ছা কি জানে যারা পুনানাটা এরকম বলে বাঙ্কাই না এটা তো ছেলে হয়ে গেল মেয়েদের মতন বলো মেয়েদের মতো কেন বলবো ভুলে গেছি কেন লো নোট হাই নোটে Yamamoto Bankai. মিনা উনারা একটু ম্যানলি ফাতিন বলছে ফাতিন বলে না এটা জাবির বলছে হ্যাঁ বাসে এসে বলো Allah, I time to leave Discord. Very dumb like thinking. As expected from Mohit. Hi. I'm gonna barbecue your ass, buddy. Allah, that's why I took a video dilo. Just ignore and chill. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon when mad scholars first arrived. They are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. The people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing building suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. Soft green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness and began to refer to them as the village keepers. আমার ওটাই তুই আমার এটা শেয়ার দে কারণ ট্রফিটা আমি খুঁজে পাই না কোন জায়গায় Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Probably Nahida who calms them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? টফি স্যার দে টফির ভিতরে কি দিমু আর ভিতরে লাইভ টিভি আছে না দাঁড়া আমি তো লাইভটা দেখানি দাঁড়া
এত লোডিং হয় কেন এখানে যা এই কি ফিফা এরা Really? এটা Lesser Lord फटाए Kusanagi. फटाए क्या बात है क्या गेम है You don't believe us? बाकी मैं Lesser तुम Lord ताके बोलो ना Kusanagi was definitely using আজকে the হইতাছে না কেন Akasha to এত give her power to the Mad একটু Scholars. শুনতে দাঁড়াও একটু শুনে নেই It's এটা not so শুনে much নেই that I দাঁড়াও don't believe you. আমি একটু বুইড়া ভয়েস ট্রাই I'm করি just struck by your reasoning. হইব না Lesser তোর Lord 10,000 বছর লাগা Kusanagi, যাবে the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord আরে Kusanagi, কোনটাতে একটু and I've তাড়াতাড়ি never বলো had any এটা reason deep to না, doubt deep their বলে views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Bankai. Kusanagi and her deeds. হয় নাই হয় নাই To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! দাঁড়াও She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if ওয়েট she একটু says মিউট মেরা দাঁড়া stuff টাইমার একটু ডার্ক স্ট্রিম করতেছে এখানে I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. ও সেটা মাউসের কি হলো I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanagi. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, তুই now সিওসি খেলিস it's আবার our turn to put our skills to good use for this investigation. আজকেই শুরু করছি কত টাউন হল কত আর আজকেই শুরু করছি টাউন লেভেল 4 হ্যাঁ ওরে বাপ রে আমার তোর থেকে 10 গুণা বড় আর একদিনে ভাই টাউন But লেভেল easier 4 said করছি than done. Especially since Oh, we yeah, don't have I- any এটা আমি leaders. এটা হইতাছে না আজকে বুনওয়ানারটা কেন জানে Maybe we can start by ব্রাজিল knocking সার্ভার out হ্যাক করে করে দাও, নিয়েছে ব্রাজিল হ্যাঁ, সার্ভার হ্যাঁ, হ্যাক এটাই। করে নিয়েছে তোমার বলতে তো সমস্যা নাই তুমি একটু মেয়েদের মতন বলো Are you here to ওটাই help me হইতাছে না find কেন my জানে grandpa? Huh? Who are you? বং রুকেট By the রুকেট sounds না of বাইরে it, বং a resident of this village. হাক্কানো তো গামে My name is Isak. এরকম গোল হয়েছে? বুঝছো You'll help me রুকেট find একটু my ডিপ তো grandpa, এটা এত right? হার না হয়েছে কি গোল Is your grandpa a mad scholar? 12000 কে চুরি করছে কে Hey, ব্রাজিল don't say that. আরে না Grandpa is আমার just অ্যাটাক করছে আমার grandpa. village Why do you have to Seriously, call him আরে that? কি রে এখানে খালি লোডিং It's হচ্ছে not কি like he's টপি a bad দূর একটা person ফালতু or ওয়েবসাইট anything. ওই ব্রাজার হ্যাঁ ব্রাজার কেন বলছি আমি The person you're referring to is not a local. ব্রাজিল ব্রাজিল You are. Why do you call him ও, grandpa? ব্রাজিলকে কি বলছি আমি ব্রাজিল হ্যাক করে Grandpa is নিয়েছে just একটু grandpa. তুমি তো He's মানে my মোটেই family. ভালো না ভালো ছিল না আরে না I না heard চাই না everything you মুখে said to কিছু the village বেরিয়েছে chief. করছে এটা কি Please, you gotta take আমি me বুঝতে with দিলাম you. এই আরে মুভি I wanna দেখো find my দেখো ইয়া grandpa. একটু I ইয়া swear একটু I'll help. I ইয়াটা won't দেখো be a nuisance. যেটা হচ্ছে চ্যাটিংটা দেখো Ah, না চাই না So you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. মেসেঞ্জার দেখো I was Eh. planning to go out and take care of দেখতেছো whoever it was, আসতে গেছো but I had a vague feeling that they didn't harbor any nope. ill intent. Whoa. এই পিছু Ethan wasn't kidding about Matra having টপিক sharp কত তোর senses. মাস I know. He's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. যাও দেখাম তাতে দিদি Sorry. এ মার্স হ্যাঁ বল টপিক কত Honest. If you don't believe কথা? me, you can ask টপিক Miss টপিক Candace. সিউসিতে টপিক আমি কি জানি আবে আরে দিদি হইতেছে খেলতে টপিক জানিস না এরর সার্ভার এরর এরা হ্যাঁ বলছে এরর না? আসে না ফালতু একটা ওয়েবসাইট বাংলাদেশে সব কিছু Alright. ফালতু বুঝছো আমাদের কান্ট্রি But first, ব্রাজিল হ্যাক করে let's নিয়েছে আর confirm the চলবে না facts কিছু with Candace. সেখানে our country sucks our leader sucks ওভার সাকস Omar sucks but not আল্লাহ ভাই কি বললো from his না মইতের জন্য কেন না মইতে তো অলরেডি ব্যান আছে and they've taken the bait. হাই হাই Yes. এই তিনজন কি Now দেখছে to start reeling them in. আমি কিছু দেখছি না ইয়া খেলতেছে যে তিনজন কি কে দেখছে এত সিওসি খেলতেছে সিওসি খেলে একজন তুইও খেলছিস সিওসি না আমার তো বিল্ডার দুইটা বিজি কি করব লুট করলে কোনো লাভ হবে না তোর টাউন হল কত তুই
আমি 8 ছিলাম, 8 পুরো ম্যাক্স ছিল আমার টাউন হল, 8 পুরো ম্যাক্স ছিল আমার, ওটার জিমেল আমি ডিলিট করে ফেলছি। তোদের ওটা যদি 10 গুণা থাকতো, বেশি আমি আমার আবার কি করতাম না, আমি ডাউনলোড করতাম না, খালি মায়াস খালি করতে বলে আমি ডাউনলোড মারছি। তোদের 10 গুণা বেশি আমার, কি অবস্থা। আরে ভাই একদিনে কি তুমি ভাবনি তো, আমার একদম ডাউনলোড লেভেল 10 ছিল। ডার্ক স্যার আমিও ডাউনলোড 13 করতে পারো, তুমি আমার খালি টাকা পাঠাও, তুমি এখন এবারে টাকা পাঠাও, 13 15 কর, তুমি এর টাকা পাঠাও, আমার আর কিছু লাগবে না, তাহলে তুমি ডাউনলোড 13 হয়ে গেছে, তুমি দেখবা 15 ওটা আমি বলতে পারি যে ম্যাক্স হবে নাকি না, ম্যাক্স হলে তোমার তখন একটু 20-30 হাজার টাকার মতো পাঠাইতে হবে। আসলে কিন্তু ডাউনলোড 30 যদি ম্যাক্স করছ না, ওটার দাম অনেক বেশি, একদম হাইয়েস্ট দাম যদি ম্যাক্স করো ওটার দাম 13 কর, 15। ওই তো 15 ঠিক আছে, 15ই ধরো, 15 যদি একদম ম্যাক্স, ওটা তুমি অনেক টাকা বেচতে পারবা, অনেক টাকায়। আমারটা He বেচে just দি। wanted to confirm something with you. আর তোমারটা তো ম্যাক্স না, তোমার Do you পুরো know a ম্যাক্স, boy by the তাহলে name হবে of না, Isak? একটা ওয়ালও যদি তোমার লেভেল কম থাকে তাও ওটা তুমি বিয়ে করতে But পারবে I না, had a feeling একদম I'd go পুরো looking ফুল for you. ম্যাক্স সব কিনা থাকতে হবে, সব কিনা থাকতে হবে, বিল্ডার হাট সব কিনা থাকতে হবে, তোমার সব Yes. রিসোর্স কিনা থাকতে হবে, Although Isak's একবারে parents সব, were মানে দেখাইতে হবে, unfortunately, আমার it was only a মনে হয় few না years before his later. 15 An ডে কি elderly mad ম্যাক্স আছে scholar নাকি না, arrived at the village. অনেক টাকা বেচতে পারবে ওটা তুমি। Isak thought the scholar What, bore 2-3 striking crore? resemblance to his না grandfather. এটা একটু বেশি হয়ে গেছে, ওটা However, তার গাড়ি না the ডাক্তার, scholar was unkempt in appearance and incoherent in 1 লাখ speech. টাকার প্রশ্নই আছে না, তুমি Although Isak কোটি টাকা referred to ছিলে the গেছে, man as his grandpa, এই কোটি টাকা he ছিল was তো ভাই, afraid and didn't dare to তারিখ স্ট্রিম approach করতাম him. আমি লাইফে আমার, One summer night, এটা দিয়ে জীবন চলে যেত, বলছি the oft 2-3 কোটি mumbling টাকা and দিয়ে আমার। bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. এটা আমি He করবে even তো, noticed Isak hiding in the distance. এটা আমি কি So করবে, Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. এটা আমি করোড়পতি। He even took Isak to the entrance of the village, where he 7 patiently crore, taught the boy the names of the stars and 7 accompanied crore. Isak until he fell asleep. The next ম্যাচে কি morning, অবস্থা, কে কি Isak গোল woke করলো? up and wanted to go find his grandpa again, দুইটা ঘোড়ার ডিম, only দুইটাতে to ঘোড়ার ডিম realize আছে his দেখবা, grandpa no longer recognized him. However, গোল কই, গোল কি Even করছে না so, কেন? Grandpa retained his calm আরে expression. সুইজারল্যান্ডে কি হইছে It's বুঝতাছি না, said that those who এরকম saw চান্স the মিস scholar করে, claimed he no এবারে longer সবার appeared হাফ to be টাইমে পর crazy, গোল করবে আবার। but appeared to be living হ্যাঁ in এটাই his আছে, own 60 world, মিনিটের পরে সব almost খেলাধুলা হয়ে as যায়। if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able আবার to find পর্তুগালের ম্যাচটা peace দেখবি? and would follow him all the time, asking him পর্তুগাল things like, পর্তুগাল। Grandpa, ফোরগো want me to take you somewhere fun? Or, দাও, Grandpa, could you tell me stories about the stars again? All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, এম বলো, we must কি still খেলতাছে continue on ভাই with ওরা, our lives. কে কে? It's also এই my reason সুইজারল্যান্ড, for fighting. এসব চান্স I মিস must করে, continue to protect this land. মেমান নেই, চান্স খুব ভাই সুইজারল্যান্ডে। हाँ इटे सुबह से हार्ड तले रंडी के बाद गांडू के बच्चे Welcome again, नहीं Sudesh. आता देखो तो कर ব্রাজিলের ম্যানেজারটা খুব ভালো লাগে, ব্রাজিলের ম্যানেজারটা, God watching over এটা them. কেন, এটা আমি বলতে পারবো না কেন, What did you say? নামটা দেখলে, এটা No, nothing. As long as Itami? Isak keeps his word and doesn't get in our আমি আসে না way, কেন, কি ভ্যালু তো বিজি, we can take him along. ভ্যালোরেন্ট খেলছিল না? ওনা Perhaps ভ্যালোরেন্ট you are more compassionate than I gave you credit স্কোর কত for. বলো তো তোমার ভ্যালোরেন্টে, Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. এই যাবে একটু খেলা দে না, আমার হইতাছে না এখানে, अरे আমি তো Wow. করতাছি আর পরে পরে কর, খেলা দেখ আগে এটা, তুই সিওসি খেলছিলিস না? হ্যাঁ এই বাহ সিওসি খেলতেছিস না, সিওসি থেকে একটা পৌঁছেছিস? আটেক দিলাম এখন আবার ঢুকছি পড়তে ও ওয়াও। প্লাস এই যে আমরা হোল স্কোয়ার করব ভাই Hey, Isak! 3 স্কোয়ার মানে 9 আমি টাইম মারি It's তো you ভাই, চলো। guys. আরে We've ফেসবুকে কোথাও cleared দিচ্ছে না? everything up. Let's go find your grandpa. এই ইয়েতেই দিই, আরে না ফেসবুকে হইছে, Wow! Thank you so much. বল একটা মহিলা আছে কথা বলতো, ও হোয়াটসঅ্যাপ। কত কেমনে কইতো জানে কথাটা, All right. Huh? Let's ask the local residents some questions first. हमारी ওই যে অনলাইন কি জানে একটা কইতো জানে, অনলাইনের পর এটি কোয়েস্ট কমপ্লিট। আরকানসাস কি রে, নেটের অবস্থা অনেক খারাপ, আরকানসাস হয়। 9 + 9 - আরে আরকানসাস হয়ে গেল নাকি?
দেখা তুমি এগুলো বাদ দাও, তুমি সুলতান সুলেমান দাও। দেখা সুলতান সুলেমান দেখছো না? হ্যাঁ হ্যাঁ ও এগুলো দেখাই না আসলে। একদম কি বের করব ফাইন টার্মস অফ এজ দ্য গ্রেড নাম্বার তোদের খেলা বের করতে দে, ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। Excuse me. Did you আর happen লোডিং to হয়ে see যাচ্ছে where the বাংলাদেশে missing কি scholars নেট, এখানে went? পাপন থাকে বুঝছো একটা। You mean the উত্তরে village একটা পাপন keepers? আছে, ওটা ক্রিকেটে থাকে গণপিটুনি দেওয়া দরকার I আছে। think. When I was eating Gono dinner ধোলাই, the other gono day, পিটনি সব I দেওয়া উচিত। saw one of them by the side of the road, muttering away আচ্ছা, আমাদের and কাটে eating চুরি ডাকাতি mushrooms বেশি হতো। and tree roots. They shouldn't go around eating ওরা that বলে যে kind of stuff. গাড়ি চুরি করতে চায়, একটা আটটা চুরি করে ফেলে বুঝছো। Did you ওরা notice কোনো ধরা anything খায় না। else? Anything বুঝছো জাবির? else? যা আছে No, I এইটা আমি think আছে that's নাকি? all I have to tell you. আমি তো Sorry. জানতাম 3 + 8 Again. also lies on the curve. ওকে তো এটা করার পরে এটা গ্রেডের বের করব আমি। এটা আমি আসো আগে 500 for gateway টাইম আউট। কি হইতাছে না কেন? সব কি বন্ধ করে আছে আজকে? ব্রাজিলের খেলা বলে কি সব বন্ধ? নাকি তোর নেটের প্রবলেম হচ্ছে দেখ। 9 + 2h আসলে এই The scholars that have gone missing. আগে প্রিমক এটা Have you seen? আর কি কি সাইট আছে আমাকে বলো তো? আমার সাইজ মানে 40 আসছে টপি টি স্পোর্টস আর কি আছে জাবির? Don't change the subject. Right. You were asking about the 75 I mean, the mad scholars. I think it's been a few days since I আর আমি last saw মোবাইলে them. দেখি তো বসে বসে। I usually go to bed pretty Good. early, so I'm not too familiar with টপি what লাইভে goes on যাই আমি tonight. মোবাইলে দেখি। But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. রুমে যাই একটু দেখে আসি If খেলাটা it weren't কি for অবস্থা। them, my house would have collapsed long আসছে মনে হয় ago. নাকি? Do you also think Brazil has Grandpa and the 0-0 others সব are good 0-0 people? হাফ টাইম পর করব। Grandpa. Oh, ওই হাফ hello টাইম পর there. দেখবা যে It's Lisa. সুইজারল্যান্ড সব টায়ার হয়ে গেছে You ওই mean that সময় বলতে nice আছে। man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? আচ্ছা এখানে কি ভিপিএন ইউজ করে করতে হয় নাকি তো? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. ব্যান হতে He পারে। happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. আরো হয় না এটা দেওয়ার পরে আরো হয় না ভাই। প্রাইভেট Whatever ইন্টারনেট the করার পর আরো case, হয় না। I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't কি be able আজকে to আমরা do সব anything সাইট like বন্ধ that. করে দিছি বুঝছো, এই যে অনেকজন খেলা দেখে দিয়ে Gotcha. থেকে। Thank you. সব ব্রাজিলের দোষ। এই ব্রাজিলের কিছু হইব না ভাই, এদের ব্যান দেয় না কেন এদের? এদের ব্যান দেওয়া উচিত, আমি সাথে তো ব্যান দিয়ে আইতাম এখন। কি রে আসো তারপর সবাই চলে এলো নাকি? কি স্পোর্টস না না আছে। কি রে হইতাছে না কেন? আজকে প্রবলেম হইছে মনে হয় এদিকে। না তো ফোন রিস্টার্ট মার, ফোন নালে পিসি কিছু একটা রিস্টার্ট মার যেখানে দেখছিস। এটা বন্ধ করলে আবার টি স্পোর্টস আসে না, প্রায় 1.1.1.1 রান রাখতে হবে। না আমি খাবো। ওই সাইলেন্সটা বন্ধ করে দে। এটা আসতেছে Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. Hey, you're looking for him, right? লাইভ Did he দিলাম go for a এখন walk ফুটবল and নাই। get lost? Yeah. কি চলছে কিছু নাই বাংলাদেশে ভাই। Oh, that's no good. এই Well, লাইভ কিছু once you হইতেছে না, এই found ডার him, ফেরা কোনো come সাইড by বলতো। my place again and I'll cook a little something for the both of you.
I've known you since you were ওখানে কি very আবার young. দেওয়া লাগে নাকি? So as far as I'm concerned, Account. you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. There are T-Sport, Brazil, Don't say anything for now. Brazil দাঁড়াও আমি গেম খেলতেছি versus Isak, stay here. Switzerland. Let's head over there. Stay quiet as you move. হ্যাঁ নাকি? দাঁড়াও দাঁড়াও পিকাসোতে চালা পিকাসোতে চলছে I'm sure I forgot পিকাসোতে something. কি করতে হয় একটু মনে বলো তো? Not to Just worry, I'll download simply call. send someone to গুগলে fetch যা it. ডাউনলোড মার As soon as I remember what it was. চলছে তো পিকাসো অ্যাপ, লাইভ টিভি অ্যাপ, গুগল প্লেতে না, এটা কি, এটা কিভাবে ডাউনলোড দিব? গুগল প্লে না গুগলে যা প্লে স্টোরে যেতে হবে গুগলে যা ডাউনলোড পিকাসো অ্যাপ ডাউনলোড ফর পিসি ধরো। পিসি পিসি এমুলেটর আবার কেন? মোবাইল ইমুলেটর লাগবে পিসিতে এমনি পিসিতে এমুলেটর লাগে? হ্যাঁ 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 আরে না, এমুলেটর ডাউনলোড দিব না ভাই। মোবাইলে দেখতে মোবাইলে হবে না না দিব না এটা। দেখতে চাইলে ওখান থেকে দেখে নে মোবাইলে যা দেখি তো, পিসি যে না ফাউল অবস্থা। পিসি তো আমি তো নিজেও জানি না। আরে বাংলাদেশে কিছুই ভালো না, সব See if you ফাউল। can make out what they're saying. দেখতে ফালতু। Have you heard? The mighty King Deshret, the পিকাসো sovereign of কি our করতে পারে faith, বাবা will soon অ্যাপ্লিকেশনটা return দেখতে? to this world. Yes, of course I have. King Pikachu Deshret baro is na. the one and only true Pikachu ruler of te- this land. Pikachu I've never believed in any other gods. পিকাসো Still, এটা you say he's coming back. but পিকাসো It sure doesn't feel like life's about to change Pikachuর around মতো here এটাই। anytime soon. আরে হ্যাঁ হ্যাঁ What's your proof? ডাক্তার Haven't you ভাই noticed? তুই তোমার গ্রামার The ঠিক village করো। is getting more Picasso তো deranged বললাম। scholars than ever. তুই কি পিকাসো বলছো? Delavar was saying that তো many বলেছে, people এসে also তো went ওটা insane just before আচ্ছা the ওকে fall তাহলে of King হয়তো Deshret's মাইকে civilization in হয়তো ancient দূরে ছিল times. তাহলে হয়তো শুনতে We পাইনি। don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection আবার এখানে between কি হইতাছে? insanity and King হ্যাঁ Deshret. ওখানে গিয়ে লাইভ টিভিতে যা Isn't it a পেয়ে যাবে। sign of King FIFA তে Deshret's যাবি, power পেয়ে that যাবি। all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for ওটা কি King Deshret's VE resurrection. 1.1.1 টার কারণে হইতাছে এটা। Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? পিকাসো এটা সব Exactly. Those city folks will get what's coming to them. টপ টিভিও চলে টপ টিভিও করতে পারিস Now, অনেক বাজে repeat অবস্থা, everything অনেক you've ইন্টারনেট অনেক just বাজে said অবস্থা। from the very beginning. কেবিপিএস অবস্থা, হ্যাঁ 220 আমি জানি না কি হইছে কয়দিন ইন্টারনেটে। স্পিড অনেক বাজে অবস্থা। Where did you come from? ধরো কালকে My patience is running thin. You heard what I asked. আইতে পারতাছে না, খায়া খায়া যে দেখমু। মোবাইল ধরো। হ্যালো আমার কথা শোনা যায় হ্যালো Bro, খাদিম this guy's something else. হ্যাঁ Just look আমি at his গেম eyes. খেলছি বলতে পারবো One আমাদের move, ইয়া and he's স্কোর gonna কত flay us alive. 0-0 Let's মনে not মনে get his bad জিততেছো? side, okay? I am 12. no match for this guy. 12 0. Okay, good sir. 0 What 30 is হবে? it you would like to know? কি তুমি তুমি কি টপ Tell ফ্ল্যাগার me নাকি? টপ about ফ্ল্যাগার King তুমি? Deshret's third resurrection. কয়টা কিল? Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madman will disappear and that King Deshret will return to this land. আমি তো I'm ডেটা not কিনি তো। making this up. I swear. Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the 24 মিনিট academia. চলবে They keep sending us all Hey, the mad Itami, scholars aso. and won't let us Hello? have a good life. তুমি কি সুলতান সুলেমান আছে Would you কোসেম want to live like this সুলতানটা if you দেখছিলা? were in our place? কোসেম সুলতান যে The খারাপ radicals were even more thrilled than হ্যাঁ, me when they খারাপ, heard the হ্যাঁ, news. হ্যাঁ We're all কোসেম তো praying খারাপ for King কোসেম Deshret's তো speedy সব return. বাচ্চা কাচ্চারা মেরে ফেলাইছিল। Delavar হ্যাঁ, also ওই said তো that once King তো Deshret মানে returns to our strong side, কারে বলবা? it's only a matter of হুররাম time নাকি এরে? before we conquer the land on কোসেম the রে। other side of the না, wall. না, They're কোসেম all willing to serve হুররাম কি under ভালো King না? Deshret হ্যাঁ? and fight for a হুররাম তো shared খারাপ। glory. কে হুররাম? Is that হ্যাঁ so? ওরা না একটা ওরা
না একটা বুঝছো seems like ফাতিল he still wants to know ওরা more. একটা কার্ড Keep বলে talking. বুঝছো যে হুরাম একটা আংটি পড়তো বুঝছো Got it. এটা যারা যারা পড়ছে ওরা অনেক At খারাপ first, মানে I খারাপ told ছিল। myself it was just the হুরাম drink আর হুরামের talking. সাথে একটা ছিল যে But then all the মাহিদেবরা mad একটা ছিল scholars যে vanished without a মাহিদেবন trace, তো just as the মাহিদেবন rumor said. মোটামুটি এতটা ভালো না Please কিন্তু don't হুরামের beat me আইকিউ up অনেক just for ছিল না mentioning these আইকিউ rumors. অনেক ছিল If I'm guilty, then everyone else around স্ট্রেংথ here is তোর also বেশি ছিল guilty. কারণ I'm just ওই saying আবার what যে the others কি said. বলে The people here তোমার really মানে like স্ট্রেংথ King বেশি কেন কারণ Desert, তো but একটা জায়গা থেকে আমরা ধরে ওই নিয়ে গেছিল না ইয়াতে সুন্দর ছিল, বুঝছো? ওই ইয়াতে সুন্দর ছিল মাহিদেবন তো সুলতানের কাছে একটু মানে প্রিয় ছিল বুঝছো হ্যাঁ তারপর কি হইছে Where is this radical person you talked মানে about? I আমার haven't run ছেলে into ছাড়া him over কোনো the ছেলে past few রাজা হবে days, না so he probably এমন যে hasn't been around the বুঝতে পারে যে village. মারে এটা কি কনস্পিরেসি What করে about মারে you, না man? কয়েকজন মিলা Have you হ্যাঁ। seen him at all? ইয়া হুরাম মেন Not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not আরে here right আমি now. বলি কিন্তু হুরামের একটা Sounds like you're not আইকিউ too অনেক ভালো close ভাই with the radicals. আর ওই বলি কি আমি বলি No, ওই of খালি course আমি বলি not. ওই খালি All we কেয়ার know করতে are ফেলে যে their ওই কিন্তু names. সুলতান সুলেমান যাবার I হেড have করতো না many ways আর to ইয়ে stop you from talking, তার বাচ্চা কাচ্চা সে and many ইয়ে করতো others মানে to stop you ভালোবাসতো from sending যেটা কোসেম warning করছে কি তার সব messages. বাচ্চা কাচ্চারা মেরে ফেলাইছে So you'd best বুঝছো? just stay কোসেম কি home অনেক and খারাপ hope I don't hear of ওর you trying to নিজের ছেলে contact ইয়া বানায় anybody. বুঝছো রাজা বানায় অনেক Don't do মাইরা anything পরে যখন দেখে যে until ওর I've আরে যে gotten to the bottom of ওর this. ওসমান আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওসমান Try তো something সবচেয়ে ভালো। foolish. ওসমান থেকেই কিন্তু হ্যাঁ। অটোমেন And even Candace won't ওসমান be তো able তার to protect. ওসমান তো তার ছেলে না Yes, got it. হ্যাঁ We'll do না just না as you say. ওসমান তো অনেক আগে না না আমি বলি আমি তো কোসেমের কথাই বলতেছি Redgear Paimon ও has death. I know, it's pretty terrifying. কোন এটা কি, এটা কি? অন্য ওসমান চলে গেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে আর তো Sparrow. ওসমানের কথা বলছি স্প্যারো অনলাইন আছে হ্যাঁ আমি বলি কোসেমের ছেলে হলো একটা হলো মেহমেদ ঠিক আছে আর একটা ছেলে আছে মুরাদ ওটাতে আসতেছি একটা আছে যেটা হলো মানে যেটার যার মার সাথে মানে কোসেমের লাইক I এনিমি heard ছিল that. মানে কিন্তু ওটার সে তার ছেলে হিসেবে পালছে হ্যাঁ ওদের পুরো মাইরা ফেলে হ্যাঁ ওসমানটা It's করে part কি of ওই যে being a Matra. কোসেমের যে ছেলে আছে না যে মেহমেদ The rumor we মানে heard মাইরে just ফেলে now ঢুকছে seems মানে like strong. হয় কি Very ওসমান well. রে মানে তারে পয়জন করতে আসে আমরা ভাবে কি এটা মেহমেদ করছে মেহমেদ করে নাই বুঝছো পরে ওরে মাইরে ফেলে কোসেম তো Where's নিজের your ছেলে grandpa's পয়জন দিয়ে house? মারে ছেলে জানতে পারে এটা তখন ওই যে মুরাদ Just হ্যাঁ follow me. মুরাদ তো ছেলেটা অনেক জানতে পারে জানো মুরাদ তো অনেক পাওয়ারফুল ছিল ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলেটা মানে ডেড বেড বলে না ডেড বেডে হ্যাঁ ডেড বেড তখন ওই সময় ভাই বুঝতে পারে যে ওর মাই করছে করলাম। কেমন কোন কোন ভাবে জানে বুঝছো পরে মা ওরে দেখতে এসে পরে হাত ছড়ায় দেয় বারবার হ্যাঁ বাট আর ইয়ে কি জানি, অনেকজন বলে কি কোসেমের স্ট্রেংথ নাকি এর থেকে বেশি যে হুরামের থেকে বেশি মানে কি মানে Guys, Powerful, like, share and অনেক। subscribe if you অনেক like. পাওয়ারফুল ছিল হ্যাঁ 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 হুরাম না ইয়ার বেশি কিন্তু কোসেমের হুরাম বেশি। কিন্তু আমি বলি হুরাম কিন্তু একটা জাহাজ থেকে তারে নিয়ে গেছিল ও কিন্তু অনেক সময় হ্যাঁ, ফাইট করছিল কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝি না কিন্তু হুরাম আমি তো বলবো কি অ্যাটলিস্ট তার ছেলেদের ইয়ে করতো এই জন্য ওরা আমার ভালো লাগে না আমি তোমার বলি কি হুরাম মানে 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 কি বলবো মানে অন্য মানুষদের দিয়ে ডার্টি ওয়ার্কটা করেছে বুঝছো কিন্তু কোসে নিজে করছে অনেক কিছু তোর পিকাসো আচ্ছা হ্যাঁ ওটা ঠিক পিকাসো আছে হ্যাঁ আবার হুরামের আবার ইয়ে ছিল সাপোর্ট ছিল আবার অনেক হ্যাঁ 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 হুরাম আর হুরামের যে আইকিউ ভাই হুরামের না, আইকিউ বেশি দরজাটা লাগা দাও তোর পিকাসো হলো এই ডার্ক প্লেয়ার এখানে কই খেলা এই যে ফিফা ধরো লাইভ আর তোমার আর খাইতেছি ধরো আর সব শাহজাদাদের ভিতরে কারে বলা ভালো সবচেয়ে সুলেমানের যে ফাদার ছিল না হ্যাঁ এটা ওই যে সেলিম ওয়ান হ্যাঁ ওই তো মনে হয় যে ড্যামাস্কাসের কারণে ফেমাস ছিল মনে হয় না ড্যামাস্কাস ইয়ে করছিল আর আরেকটা ছিল ওই যে বায়াজিদ দ্য থান্ডারবোল্ট হ্যাঁ এটা এটাই নাকি বায়াজিদ থান্ডারবোল্ট বলতে না আরেকটা বায়াজিদ এটা ওই বায়াজিদ না এটা তো ওই যে সুলেমানের আরো আগে বা সেলিমের আরো আগে ওই সময়কার ওটা থান্ডারবোল্ট বলতো আর মেহমেদ দ্য কনকারার বুঝছো Oh, he likes to be alone. আর মুরাদ তো ভাই Sometimes he stares মুরাদ at the খালি কি sky জানো in a মুরাদ হলো daze একটু and বেশি ওই যে other times he ব্রুটাল just ছিল pokes বুঝছো at the ground with his fingers. হ্যাঁ মুরাদ হলো মানে একটু Every স্যাভেজ now and then, হ্যাঁ he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are Bang really scared khai. of him. Bang But he's a good person, really. I know he is. Bang I khai. হাফ swear টাইমের পরেই গোল হবে he's Bang just like my khano tachi. real grandpa. বঙ্কন পুরাটা মানে পুরাটা মানে কি রকম
বাংখাই কান্নন বিরাক বেনি হিমে আরাতাম কান্নন বিরাট বেনহিমে আরাতাম শুনছি কি ওর একটা হলো বাংখাই খাতেন শুনছি তো বলো তো শিনজিও বললাম তো আবার বলবো হ্যাঁ আবার বলো বাংখাই খাতেন কিয়োকুতসু কারামাতসু শিনজিও আর ইয়ে বলে কেন যে তোমার এটা তো মানে ইয়েতে নাই এটা থাউজেন্ড ব্লাড বলে নাকি তো ইয়ে আছে ব্রেভ বলে আছে এটা নভেলসে তো ওই যে শিনজিটা বাংখাই সাকাশিমা ইয়োকোশিমা হাপ্পু ফুসাগারি বুঝছো হিরাকো শিনজি হ্যাঁ এটা তুই সার্চ দিতে পারো ওই কি হলো মাস্ক পরে ইয়া করে না না আমি বলি ওই হইলে কি ও এটাও কেন ইউজ করে আমি তাই বলি এটা হলো কি ও একটা ফ্লাওয়ার বা একটা কিছু টাইপের ভিতরে ঢুকে যায় ওখানে একটা ইলুশন টাইপের হয়ে যায় বুঝছো ওটা হয় কি ওটা এনিমি হোক বা টিমমেট হোক বুঝছো নিজেরা মারবে যারে পাবে তারে মারবে বুঝছো এই আমি বুঝছো যারে পাবে তারে মারবে এরকম এটা বাট ভাই আমার অরিজিনাল গোতে থাকে না কি এটা স্টার্ট হয় না কেন কালফের কোনটা এই যে পিকাসো তো গেলাম এখন স্টার্ট হইতেছে না তোর নেটের প্রবলেম আমার তো চলছে Every journey has its final day. না আটকে আছে এই কি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে একটা কি জানি হিন্দি কি জানি একটা দিছে এখানে 1x bet ওটা স্কিপ হয় ওটা ওরকমই দেবে ওটা তো কোন জায়গায় খেলা কোনটা তাইলে চলছে তো আমাদের চলছে খেলা কোনটা এটা তো বুঝতে হবে পিকাসোতে গেলাম আচ্ছা গেলাম ওখানে কি সার্চ দিব আমরা বলো সার্চ না পাশে দেখ লাইভ টিভি আছে দাঁড়াও আমি ঢুকছি ঢুকার পর যে পিকাসো যেটা ঠিক আছে নেই তোমার এই পিকাসো গানে আছে পিকাসো যেটা ঠিক আছে এখানে 1x bet দেওয়া আছে লাইভ টিভি বেট হ্যাঁ এটাতে গেলাম ফিফা দুইটাই আছে দুইটাতে টিপ দিলে প্রথমটা টিপ দিছিলাম ওখানে আটকে থাকে এই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কাতার 2022 তে প্লে কর কি প্লে কর মোবাইলে আমি হ্যাঁ ওটাই আরে আমি পিসি দিয়ে কথা বলতেছি মোবাইলে প্লে বাটনটা টেপ কেমনে দিব Where do you want হ্যাঁ to প্লে go বাটন next? টিপ দিছি তারপর ওখানে like to তোমার see the একটা way হিন্দি লেখা আছে ওটা বাদ I ওটা have a ইগনোর few মার ওটা আসবে references. নিচে দেখ খেলা কোন আসবে যেটা বার হ্যাঁ? আছে না বার কি ওই হ্যাঁ প্লে বাটনে ওটা পুরো টেনে দে I'm পুরো টান sure I've forgotten something. Not to worry, I'll simply send someone to দেখ fetch লাইভ চালু হয়ে গেছে as soon as I remember কিছু আসে নাই what it was. আমাদের আটকে চলছে আছে। লাইভ দেখ তুই কিছু হয়তো ভুল করছিস পুরা বারটা একদম রাইট সাইডে টানছি ওই যে ব্লু কালার যেটা হ্যাঁ দে প্লে কর না প্লে করা একবার প্লে করা তোর নেটওয়ার্কের প্রবলেম আমি ডেটা ছেড়ে দিয়ে দেবো আমার তো পুরো এইচডি কোয়ালিটিতে চলছে না এই তোমাদের ইন্ডিয়াতে খালি চলে নাকি আমি বুঝতেছি না তাই তোর হ্যাঁ, ইন্টারনেটের Indian তো। প্রবলেম স্প্যারোর কি হেল্প লাগবে তার কোনো গোল হয়নি হাফ টাইমে পরেই হবে গোল আর গোল হয় নাই না ধুরে আসতে এইটা তুমি খেলা শেষ হতো তোমার খেলা শেষ হইলে স্প্যারো তো এটা নাকি গেমিংই তো Osmanthus সেলিং আবার তোমার বুঝছিস আমি এটা আবার ইয়ে ভালো ছিল সুলেমানের যে ফাদার ছিল যেটা ওইটা আবার অস্থির ছিল এটা হইতাছে না বুঝছো ডাক্তার খেলা হইতাছে না তোর নেটের প্রবলেম আছে ডেটা দিয়ে দিছি ডেটা দিও তো হয় না এটা কেমন সম্ভব ডেটা দিয়ে দিলাম ডেটা তো ঠিক আছে 1 জিবি নিছি ডেটা আমি একটু খেলা তো শুরু করার কথা হেল্প কি লাগবে এটা তোমাদের ইন্ডিয়াতেই চলে এটা বাংলাদেশে চলে না 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 প্রতি কান্ট্রিতে চলে যতটা জানি তুই আমার স্ট্রিমে আছিস তো হ্যাঁ ইয়ে দাঁড়াও এখানে একটা এটা তো হাইলাইটস এর কি স্প্যারো স্ট্রিমে থাকলে বল Everything's in place and they've taken the bait. স্প্যারো স্ট্রিমে Now to start reeling them in. এটা যাই তো ট্রফিটা যাই আবার কি হেল্প লাগবে বল হেল্প কি লাগবে আমি শেহজাদের ভিতরে কারা ভালো লাগে তোমার শেহজাদা মুস্তাফা
সোগানের কি বলে মুস্তাফা আমার তো বায়াজিত ভাই সোগানের আর্টি করবি নাকি তো না মুস্তাফার চেয়ে বায়াজিদ বেশি বড় না ভাই হ্যাঁ মুস্তাফা ইয়ে ভালো বুঝছো সেই মানে কোয়ালিটিজ অফ আ কিং বুঝছো হ্যাঁ মুস্তাফা এটা আছে তুই সুলতান সুলেমানের এই খারাপ স্বপ্ন দেখার কারণে সব ইয়ে হয়ে গেছে গা আমরা কয়েকটা আমার কোনো হেল্প লাগবে না লল সুলতান মনে হয় কি মানে খুব কম হয় যেগুলা লাইক একটু বেশি আইকিউ থাকে বেশি বুঝছো হ্যাঁ এটা আমি আর্টি কি লাগবে তাহলে আর্টি করব বেশিরভাগ হয় কি যারা কাভার্ড বুঝছো তুই সেলিম মানে যেটা সেকেন্ড যেটা ফালতু যেটা টেলিপোর্ট মার কারণ আমি জানি না কি লাগে মানে সোগানের জন্য Osmanthus wine tastes the same. I'm sure I've forgotten something. তার আমি তো কন্ডেন্স বানাবো ই স্পোর্টসে যাই তো গোল হয়নি ছেড়ে দে হাফ টাইম হয়ে গেছে ট্রাই মেরা দেই না কতটুকু যাওয়া যায় আর বললাম চান্স পিসি তো দেখতে পারতাছ না এমন অবস্থা খারাপ তোর টপিক কি হলো টি স্পোর্টস লাইভ পিসি দেওয়া ট্রাই মারি তো এটা খালি লোডিং হইতেছে এটা আর এটা নেটে প্রবলেম আছে হ্যাঁ তো নেটেরই প্রবলেম এই আর আমি ইয়ে দিয়া হ্যাঁ স্কোর বোর্ড দিয়া রেখে দিই তো বাটারফ্লাই থাকবে কি লিখেছিল একটাও গোল হলো না কি খেললো সুইজারল্যান্ড কি হলো আমি বুঝিনি এইসব ম্যাচ জিততে পারে না এটার নাকি 6টা শট ব্রাজিল দেয় আর 2টা টার্গেটে লাগে আর সুইজারল্যান্ড একটা শট লাগে ছেড়ে দাও ব্রাজিল জিতে এটা কোন বস ও আচ্ছা ঠান্ডা ম্যানিফেস্টেশন করবি আমি তো নুব ঠিক আছে চল দেখি কোকোমি নেবো আর একটা ডিপিএস নেবো ব্যাস হয়ে যাবে কাজ জংলি নিস আগে অন্য কিছু নিতে পারলি নে কি করছিস এ দাঁড়া পার্টি সেট করতে রে কোথায় বলাচ্ছিস Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. Let's go. Let's move out. Be still. I will have solidify. Allow me. Mind the daily. Cascade. Hey, udah pelan. Dah. I come to help. Order guide you. Nice. Oh lord, I was seeing that. Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Oh wow, hello. কি এত চুপচাপ হয়ে গেলি কেন? এটা সেই জন্য। ও আচ্ছা। হলো ম্যাচ হলো পেলি? হাফ টাইম। তো
তো চললো টফি নালে পিকাসো চললো কিছুই চলে নাই পাং ভাই তুমি আবার একটা ব্যালন খেলতেছ নাকি স্কোর কি 5-2 বলে কার 5 কার 2 আমাদের 5 আগে আগে যেটা বলবো ওটা আমার ঠিক আছে ঠিক আছে কিতে আছিস এখন আইস বক্স না না মানে কোন র‍্যাঙ্ক আয়রন 2 যে প্লাস খেলছিস মনে হয় ব্রোঞ্জ উঠে যাওগা হয়ে যাবে এটাতে হয়ে যাবে মনে হচ্ছে ওটা ছিল Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean চল তাড়াতাড়ি চল দৌড়া দৌড়া Grandpa, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Okay, grandpa আছে This is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. No. Incense? Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari. Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a scholar. Look for clues nearby. Clues, huh? Architecture. Should I follow Simon? Observe footprints.
looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey! What's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. Okay, let's go. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice, too. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. The resurrection of King Deshret? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention, making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step.
Didn't you say that the villager got his news from the Yeah, tavern? half-time session. Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. A monster koi gelo. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Tia! You're amazing! You really know this place inside and out! No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of. But that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good, then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. Alright, sounds like a plan! Bangkoi, Papin. ইতামি তোমার খেলা শেষ হয়েছে? খেলা শেষে দেখবা? আচ্ছা হ্যাঁ দেখবো তো অবশ্যই। লিগ গুলো দেখছিলে কি কি লিগ আসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ লিগ গুলো দেখছি গ্রিন জোরে দেখাইছে মনে। সোল কিং দেখাইছে? সোল কিং এ দেখায়নি। কিসে ব্লিচ? আর তুমি দেখো না? এই দেখাইছে ইতামি দেখাইছে হ্যাঁ দেখাইছে বাংকাই মিসিং ভিলেজ ওলে ওলে আলা এলে লে লো লাল অনেক কিছু দেখাইছে ভাই আমি তোমারে বলবো কিসে দেখাইছে হ্যাঁ নো স্পয়লার ফর ইতামি Sounds like you're starting to get familiar with the area. অস্থির আমি যা এক্সপেক্ট করছিলাম যে দেখাবে Every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out chaos. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor. এত মানে ব্রাজিল তো মানে যাইতে পারতেছ না ওই অবস্থায় পারতেছ না Nothing more. ডিফেন্স অফ Even ব্রাজিল if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied.
The academia believes we're ছেলেটা underserved. তো ভালো খেলে যত জানি কেন কি হয়েছে Geniuses like Sataria are one in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate. Even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. এটা চুল Tear down this কতদিন wall লাগে with বড় my হইতে own hands if I could. গাড়া মাথা থেকে এটা সবার গ্রোথ সেম না আমি তোমার একটা কথা বলি আমার চুল তাড়াতাড়ি বড় হয় আমার চুল অনেক তাড়াতাড়ি আমার এক মাসের চুলে তো কি আমি যে একদম জিরো লাগাইছি না হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ওটাই লাইক ওটা কি মানে 2 বা 3 এর মতো 2 হয়ে গেছে মানে বুঝছো 2 এরকম সাইড দিয়ে বুঝছো এক মাসে বা এক মাসে একটা আগে এরকম Caravan Rebot is crawling with people, একটা ভিডিও so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. আমার না এগুলো দেখতে ভালো Our লাগে mission যে started the moment we উত্তম ছিল arrived. মানে যে শেহজাদের Let's go check out ছিল the এটা tavern. এগুলা Maybe মজা লাগে we'll আমার find someone I know. ওসমানদের যেন মারছে ভাই ওসমানদের কখন হলো আমার 2 ঘন্টা ধরে ছেড়ে আর ভিটামি আসো আমি বলি সেলিমের একটা ওয়াইফ ছিল না যে নূর বানু হ্যাঁ ওর একটা ওই যে বায়াজিতের একটা I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I inform them of my plans today. কি বায়াজিতা দিয়ে হরিসিয়া Just our luck. None of them are here today. মানে হ্যাঁ ইব্রাহিম পাশে মেয়ে তো কাজিন কার সাথে বলতো Dia, is that you? মানে What a কার সাথে বায়াজিতের সাথে coincidence. You here for a drink too? এই জন্য Finally, a friendly face. এই হরিসিয়ানের নূর বানু হইতে ভালো কোনটা ছিল Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? হরিজন কি পিওর বুঝছো কিন্তু শুনো হরিসিয়ান কিন্তু তোমার ওই যে নূর বানুরে একবার একটা কি যা আগা আছে না একটা আন্টি দিছিল বুঝছো সে একসেপ্ট করে না কিন্তু হরিসিয়ান দেওয়ার পর কিন্তু সে তুলে মানে বলে দিতে চাইছিল এতে নূর বানু বলতে সে কিছুই করে না হ্যালো 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 হ্যাঁ Hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. well. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Go with me. আসলে ভাই রে এগুলো ভয় পাই স্কিল এ ওজা যাবে ওলা দাদা দাদা এ দে 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 চুপ থাকো তো আমি একটা ম্যাথ করার চেষ্টা করতেছি ওরা দাদা বে দাদে দে ও দে 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 আরো ছিল মানে শান্ত এই দেখ আরেকটা কি হচ্ছে তোর ভাই এটা কি ম্যাথ ভাই Radiance, which is Javier. এই তো পারতেছি না আমি কি করতে হবে ওকে আচ্ছা ভাইও আর এটা লাগে এই অ্যাঙ্গেলটা আমি কি করব কোন কিছু একটা হেল্প কর হ্যাঁ এটা তো আমার শেষ অনেক আগে
বল না কেমনে করছস? Are we there yet? Yep. This is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? APCO is a sector of a center over register meter. The point O lies on line DC as shown in figure 2. Why don't you take a guess? AOD. Go on. A wild stab in the dark. AOD. So AD দেওয়া AOD এটা বার করতে বলছি অ্যাঙ্গেল এডি কই দাও? What's this all about, Zaki? আরে AD দেওয়া বলে Come লাইন on, দেখতে Dia. লাইন You really think we didn't hear about what you said back in our village? Rectangle একটা The form boys have হয়। kept a close eye on you from the moment you set foot there. AD যেটা BCO এটা হবে Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. I knew leaving Sino behind was a mistake. And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? ফর্মুলা আছে না ওই যে মনে কর sin theta equals to opposite by hypotenuse. So you and Delavar have been partners all along. Hello? Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. হ্যাঁ শুন কয়েকটা যে ফর্মুলা আছে না যেমন sin But you theta got one equals to thing opposite by right. hypotenuse এরকম We're all ঠিক আছে? looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's এখানে the case, then I'm sure এখানে দাঁড়া Delavar এখানে wouldn't সাইন miss a ইউজ second করতে of হবে it. না কিনা আমি বুঝতে পারছি না কারণ এই যে AD এটা I'll বলতে be honest নট with you, if it weren't for what you said in the village, your little monologue about the wall of Samio would have convinced me that you're one of us. hypotenuse হলো a Delavar. ও বুঝছস? And Enger, you're here too, শোন huh? AO যেটা ওটা হলো 12 মিটার ঠিক আছে রেডিয়াস দাও a হলো Long time no see. a হলো কি hypotenuse না? You should have known the দাঁড়া, এটা traitors 12 of না, us wait, followers wait. of King 12. Deshret Yeah, despise 12. the mouse. কি দেওয়া তারপর আর কি দেওয়া? Dia, আরেকটা কিছু AB I thought that AB you, a fellow desert 16 হলে dweller, would DC understand why King Deshret is greater than the Dendro AB Archon. 16 হলে DC 16 Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, Yeah. what a missed opportunity. Adopting radical views and দাঁড়া kidnapping AO innocent আছে scholars, all because of some baseless DC rumors. যদি 16 হয় Anything else I'm missing out on? a হলো 12 See? There you have it. 16 কত? Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. opposite হলো AD এই AD কত রে ফাতেন? বলে নাই AO a হলো 12 You're always still. 16 AB 16 এর DCO পুরো 16 হবে দাঁড়া BC কত এটা জানো? DC 16 May have overestimated myself. BC BC না BC বলে নাই এই দ্বারা একটা মিনিট AB DC একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের তো ইয়ে পাওয়া গেছে কি জানে লেন্থ ব্রেডটা নাই এটা কত মার্কে দাঁড়ালো Done. headset 4 by radius 12. Impossible! How could you? So, what do you think about your meticulous No, network no, no, now, no, no. Zaki? No, no, How did you say rectangle, so it? it's a It's only 90, natural for a 90. traveling mercenary like me to be out of the loop. আমার I'm guessing কি your বলছো? informant told you that I'm just an incompetent merc with no real এও fighting আমরা জানি skills, কত। correct? হ্যাঁ I mean, that is what I said after all. হ্যাঁ And of Ah, course, radius. you would believe everything he আমি reported. AB জানি না The only thing you know about me is that I'm a AB হলো 16 mercenary, but you've never seen me in AB যদি action. 16 হয় Even AO though you যদি heard we went to 12 handle হয়। monsters together,
You believe that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called flame main is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. Same fucking shit. That's what you thought, right? Not same fucking shit. Minus Lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Adjacent by hypotenuse. What the fuck am I saying? Okay, that should be all of it. Sorry. Whoa! Adjacent by So you've been hypotenuse. planning this since we were in Aro Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. But instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Oh, you mean the funny names he mentioned back in Vamos a Uncle ver, Ampu's? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, तुझे देखा यही खूबसूरत That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how King Deshret is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari's one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for you. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. That thing you were saying before, is it really true? About what? That all mercenaries only care about Mora. And that... Does that bother you? What makes you so sure? Do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. I don't have anything against the Dendro I've heard a lot of nice things about the lesser Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in King Deshret, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the Academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile to anyone who's never done anything wrong. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. গোল হয়েছে গোল হয়েছে গোল হয়েছে হ্যাঁ গোল হয়েছে আমার দেখাই না কেন এই সুইজারল্যান্ড এই নেইমার ছাড়া টিমের লগে পারে না আর ইলো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে দেখাই না কেন আমার তো কোনো গোল দেখাচ্ছে না. This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Offside. Until then, please stand by. আরে কি অফসাইড জীবন অফসাইড এটা অফসাইড হলে তো পুরোটাই অনসাইড হ্যাট গোল কই হয়েছে Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too.
এখনো She's আপডেটই been হয়নি guarding Aru village for quite some तुम्हारा time साबुन now. स्लो है If क्या anyone is qualified to Net question গেছে the offenders, it's পুরো her. লেগ মারছে While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the বলকে দিল area? নাম I'll দেখা meet you back here tomorrow morning, traveler. নাইস ব্রাজিল গোল কে গোল দিয়েছে সেটাও জানি না ওয়াও আনকার মেসি গোল These অফসাইড দিছে idiots. Let's just hope they live to see another day. অফসাইড বুঝেছ নাকি হ্যাঁ লোকজন লিখতেছে এটা লোকজন লিখছে না না দেয় না ওকে গাইস লেট মি এন্ড হিয়ার एक नंबर गोल दे 80 गोल लगे See you soon. আরে বেটা ভিনিসিয়াস জুনিয়র তো অনেক ভালো Bye, guys. ভিনে যাবে ইয়া দিছে ভিনে Stay safe and take care. hasta do gracias কয় বলতো hasta do gracias te sunna te parados আরে আমি স্ক্রিন করছি এখন সুসু করছি